to the Bloc québécois, Mr. Barsalou-Duval. Mr. Barsalou-Duval, you have 6 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que j'aurai l'occasion de poser des questions sur le 737 MAX parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Mais il y a un autre sujet qui me tient aussi très à cœur que je voudrais avoir l'occasion d'aborder aujourd'hui et de déposer au comité. Vous avez tous reçu, en fait, vendredi dernier, une motion et la motion qui se lisait comme suit, en fait, que le comité invite le ministre des Transports à comparaître pendant 1 heure sur l'approbation de la vente d'Air Transat. Que cette réunion ait lieu dès que possible, au plus tard le 25 février 2021, et que le comité invite pour la 2e heure de cette rencontre le Bureau de la concurrence à témoigner sur le même sujet. La raison pour laquelle je tiens à amener cette motion, c'est parce que on est conscient que le jeudi dernier, le ministre des Transports a décidé d'autoriser la vente d'Air Transat à Air Canada, alors que le Bureau de la concurrence a mis un avis contraire et même que ce n'est pas juste un rapport qui date du mois de mars, mais aussi un avis qui a perduré dans le temps où il jugeait les mesures du gouvernement étaient inadéquates, les conditions qui étaient posées à Air Canada pour la transaction. Alors, j'aimerais savoir, et en plus de ça, il existait une autre offre sur la table de l'homme d'affaires Pierre-Carl Péladeau qui aurait pu permettre de préserver la concurrence. Alors, dans ce contexte-là, je trouve que ça mériterait d'avoir des explications de la part du ministre, à savoir comment ça se fait qu'il a autorisé l'offre alors que le Bureau de la concurrence disait que c'était une mauvaise idée, que ces mesures n'étaient pas bonnes selon le Bureau de la concurrence et en plus qu'il existait une autre offre de la part de M. Péladeau. Je pense que ça serait très intéressant d'avoir des explications du ministre et aussi le point de vue du Bureau de la concurrence sur le sujet. Thank you, Mr. Barsalou-Duval. So we do have a motion, and I do apologize to the witnesses. So we're going to have to sort of pivot over to the motion as presented by Mr. Barsalou-Duval. And with that, I will open it up for questions or comments. I have one hand up. Mr. Alcuri, the floor is yours. Thank you. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais proposer le suivant pour mon collègue, Monsieur Duval. Il y a une discussion entre moi et lui et je répète, s'il est prêt à ne pas présenter sa motion, je suis prêt à accorder mon temps avec son temps à lui pour la prochaine réunion du ministre des Transports. Et la raison, c'est la suivante. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fini notre rapport pour la COVID et je suis persuadé que l'agenda du ministre des Transports est congestionné. Suite à ça, je pense, M. Duval, il va avoir le temps nécessaire, plus que 10 à 12 minutes, de questionner tout ce qu'il voulait directement à notre ministre. Merci. Thank you, Mr. Alcuri. Mr. Barsalou-Duval, you have a response to that? Oui, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député, là, M. Coury, pour la générosité de son offre. C'est très apprécié. Évidemment, vous comprendrez que de mon côté, j'aurais préféré que le ministre vienne témoigner complètement sur le sujet parce que je pense que la prochaine rencontre, il y a quand même 2 sujets là, qui étaient toute la question là, de sa lettre mandat, mais aussi toutes les mesures aux frontières et les tests. Néanmoins, je suis quand même un homme pragmatique au sens que si peut-être que ça pourrait convenir à tout le monde, en fait, ce que je proposerais, ça serait peut-être de remplacer à ce moment-là le ministre des Transports par M. Pierre-Carl Péladeau, qui est la personne qui a déposé l'offre pour l'offre concurrente à Air Canada. Donc, ça serait donc ce qui permettrait de libérer l'agenda du ministre, mais qui nous permettrait quand même d'adresser la situation. Mr. Alcuri, further comments? You're on mute. La façon que je vois en réalité, Monsieur le Président, c'est que si nous décidons d'inviter M. Péladeau, il faut inviter aussi les compétiteurs. Et je ne vois pas clairement le rôle vis-à-vis notre comité ou le gouvernement du Canada de M. Péladeau à être ici pour témoigner. Vu que M. le ministre directement, il va répondre aux questions de M. Barsalou-Duval.
Thank you, Mr. Alcuria. I'm going to go to Mr. Sidhu and then back over to Mr. Barsalou-Duval. Mr. Sidhu. Thank you, Mr. Chair, and thank you to my colleague for bringing up those suggestions. You know, Mr. Palladou, I come from a business background. I don't think that this committee should be, you know, getting in between business disputes between the many different airlines and businessmen. I think that, you know, in respect to our witnesses, we need to hear them out. We don't have any studies completed, and I really want to get to the study and the report. You know, that's very important for many people in the sector that's been heavily impacted by COVID. I get calls every day at my constituency office in terms of airlines and people that work in the airline industry or the transport industry. So I think it's important that we get to a report. There's many other things that will come up, but maybe, you know, if our conservative colleagues can weigh in here, and I'd like to kind of hear what they have to say. Thank you, Mr. Sidhu. Mr. Barsalou-Duval. You're on mute. You're on mute. Merci, Monsieur le Président. En fait, pour répondre aux propos de M. Sidhu, puis pour la question de la pertinence de la présence de M. Palladou, moi, je pense que comme le ministre a refusé de rencontrer le porteur... Mr. Barsalou-Duval, you can hold off for a second, please? Translation, we're not getting it in English, we're getting it in French. Okay, Mr. Barsalou-Duval, continue. Oui, concernant la pertinence de la présence de M. Palladou, je vous dirais simplement que s'il y a une volonté des autres membres du comité d'inviter d'autres témoins sur le sujet, moi, je n'ai pas nécessairement d'opposition. Il faut savoir aussi que je pense que la tribune pour M. Palladou serait pertinente dans la mesure où celui-ci n'a pas eu l'occasion d'avoir de rencontre avec le ministre des Transports avant l'approbation de la vente par celui-ci, ce que je trouve assez surprenant. Du moins, comme aussi, je constate que je n'ai pas nécessairement là, un appui du côté du gouvernement. Je connais et peut-être qu'il serait à ce moment-là préférable de procéder là, à un vote éventuellement, puis pour pouvoir qu'on continue là, sur le sujet de la rencontre d'aujourd'hui. Cependant, je pense que c'est quand même un sujet qui est très important et il faut penser au-delà de dire c'est une négociation entre des compagnies. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. La décision du gouvernement qui a été prise me semble une décision davantage politique parce qu'on a décidé d'autoriser un quasi-monopole alors qu'il existait une autre offre sur la table. On n'a pas voulu rencontrer la personne. Moi, je me pose des questions sur la motivation du ministre et c'est pour ça que je pense que ça aurait mérité une comparution de sa part. Et c'est pour ça que, évidemment, comme il comparait jeudi, avec la proposition de M. Coury, je me suis dit peut-être qu'on aurait pu remplacer le ministre par M. Palladou à ce moment-là pour permettre à M. Palladou d'avoir l'occasion de s'exprimer. Voilà. Thank you, Mr. Barsalou-Duval. And yes, we will proceed to a vote once everyone has had a chance to speak on the motion. So with that, we'll move to Mr. Bachrach. Mr. Bachrach, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair, and committee members will have read the letter that I and my colleagues submitted for your consideration. We have strong concerns about the way in which the minister took his decision on the Air Transat sale, especially in light of the what we've heard from the competition commissioner. And so we very much support the idea of inviting the minister to appear before a committee to answer our questions. As for the proposal to add Mr. Palladou, we have no opposition to that. I would certainly be willing to entertain that idea. However, I believe that that inviting the minister should be our first priority, and I certainly believe that given the impact that this sale likely has on Canadian consumers, on the flying public, I believe that this issue is of urgent importance, and I support Mr. Barsalou-Duval's motion. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Bachrach. We're now going to go to Ms. Jacek. Ms. Jacek, the floor is yours. Thank you, Chair. I must be missing something. The minister is actually coming on Thursday, as I understand it. And I would have thought that that would be a perfect opportunity for Monsieur Barsalou-Duval to pose his questions of the minister at that particular time. And so I'm a little
puzzled for the need for this motion with a date that is very specific because the minister is already attending. As I understand it, Monsieur El Khoury is perfectly fine giving up his time for Monsieur Barsalou-Duval to spend additional time questioning the minister on his decision in relation to something that is actually a fait accompli at this point. So I just personally just don't quite understand why we need this this motion, Chair. Thank you, Ms. Jacek. I now have Ms. Kusi. Ms. Kusi, you have the floor. Thank you. Yeah, certainly we are concerned about competition, and of course, as conservatives, we always believe in the free market, but we are particularly moved today by the advance news that it looks as though the European Union will not be moving to approve this transaction, and we are concerned that it would be at this point then moot. And if the European Union is not going to approve this, it's one of the three necessary components for the transaction to go through. And if it is, as we have heard, that they are not going to approve it, then it would seem to us that this is not a good use of time to spend time on something which appears inevitably will not occur. So we would not be supporting this motion at this time. Thank you, Chair. Thank you, Ms. Kusi. Any further comments or questions? With none, we'll go to a vote. Mr. Clerk, the floor is yours. All right, so the question is on Monsieur Barsalou-Duval's motion with regard to inviting the minister. Mr. Biddle. Against. Monsieur El Khoury. Contre. Ms. Jacek. No. Mr. Rogers. Against. Mr. Sidhu. Against. Mr. Cram. I vote against. Ms. Kusi. Against. Mr. Shipley. Against. Mr. Soroka. Against. Monsieur Barsalou-Duval. Pour. And Mr. Bachrach. For the motion. We have 2 yeas, 9 nays.